Hello everyone. Yesterday's class we have discussed about the carbohydrates. Today we should discuss about the nucleic acids, but some part of carbohydrate is left, so we will finish up the remaining part and move on to the nucleic acids very fast. A small part is left, that is whenever there is a long chain of glucoses or carbohydrate or a polysaccharide. In that polysaccharide, in that long chain of monosaccharides, glucose, anything, the left end is called non-reducing end, the right end is called reducing end. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆ ರೈಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. This end of the carbohydrate, the right end of the carbohydrate will help in the reduction reaction or reducing, acts as a reducing agent. Hence this end is called as a reduction. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಾನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ reducing end. The other one is quite opposite to that. Okay, it will not help in reduction, it may help in oxidation. Okay, forget about this. This is measure here, the right end which is having a free aldehyde or ketone group. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೀ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೀ ಇರಬಹುದು. ಈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೈಟ್ ಎಂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಈ ಸೇಮ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ರೈಟ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ reducing end just because of it is having free aldehyde group or free ketone group. Hence it will help in the reduction reaction, reducing reaction. Right, that's all about it. Okay, so here we have a major carbohydrates like starch, cellulose, etc. Starch, cellulose, etc. When we come to starch, one of the polysaccharide, it will form secondary structures, secondary helical structures. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, secondary helical structures. In that helical structure the starch can hold iodine molecule, the starch can hold iodine molecule, hence the color released by the starch will be blue. ಯಾವುದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿತೀರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು, ಆವಾಗ ನೋಡುವಂತ್ರಿ. ವಿಲ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಲೈಕ್ cellulose, they do not form a secondary structures, they do not form secondary structures, hence they do not hold iodine molecule. ಓಕೆ, ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಐಯೋಡಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಅವು ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಐಯೋಡಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, that's all about a carbohydrate. We'll directly move on to the next biomolecule, a very important biomolecule, very essential biomolecule
for our life, for our next generation even, that we consider as the genetic material. That's nothing but the nucleic acids. Okay, so we can see two terms over there. One is nucleic, one is acid. Okay, now you can nucleic acid ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ DNA, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ RNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ DNA ಮತ್ತು RNAಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ವೈ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ DNA and RNA as nucleic acids, right? So it's given the name based on two things. One is location, one is chemical nature. We'll find what is the location of these nucleic acids and what is the chemical nature of that, right? Firstly, we all know that cell is covered by outermost layer called cell membrane or cell wall in plant cells, and there is a central major part, major organelle of every cell, eukaryotic cell or prokaryotic cell, what we call it as a nucleus. What we call it as nucleus. In nucleus there is a mass or network of threads that we call it as a chromatin. Chromatin network, chromatin fiber. ಓಕೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ chromatin contains DNA. Chromatin contains DNA. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ದ DNA or RNA, they are made of three components. First, second, third. The first component is a pentose sugar. ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಯೋಸ್, ಟೆಟ್ರೋಸ್, ಪೆಂಟೋಸ್, ಹೆಕ್ಸೋಸ್, ಹೆಪ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ರೈಬೋಸ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ is here. Pentose sugar, that is ribose, is present in the DNA and RNA. We'll see the chemical nature later on. Okay, so first component of the DNA is pentose sugar. Second component is nitrogenous base. Last component is phosphoric acid. Or phosphate group. Right? So here look at this acid. Means the most of the DNA is acidic part. It is acidic, present in the nucleus and is acidic in nature. So the name nucleic acid. Okay, so DNA, RNA are present in nucleus, formed in nucleus or further go on in a nucleus, and they are acidic in nature. Hence the name nucleic acid. Right? Hope it's clear now. DNA ಮತ್ತು RNA ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ನು DNA RNA ಇರೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರೋ ಮೇಜರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಯಾವುದು? H3PO4. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ DNA ಮತ್ತು RNAಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್? ಸೊ ದ acidic components present in the nucleus are known as nucleic acids, right? Then what actually they are made of completely, ಅಂದರೆ structurally, chemically ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Then structurally these are
These are polynucleotides. ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, in case of protein it is polypeptide, in case of carbohydrate it is a polysaccharide, in case of nucleic acid it's a polynucleotide. Okay, it is polynucleotide. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ polynucleotide. So here poly, many, nucleotides, monomers. ಅಂದರೆ nucleic acids are made up of many nucleotides. This is one monomer, one nucleic acid. One nucleotide, another nucleotide, another nucleotide, another nucleotide. So all those nucleotides have arranged one after the another to form a polynucleotide or a nucleic acid or DNA or RNA. Okay, so now we'll see these components in detail and we'll move on to the structure of DNA in detail. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಇವುಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇನ್ DNA ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ನೈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಬೆಟರ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್, ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ, DNA or RNA is a polynucleotide. So next, these are made of monomers, that is nucleotides. Monomers as a nucleotides. Okay, ಅಂದರೆ one nucleotide means one monomer. Next nucleotide, next monomer. Next it is become trimer. Like that, polynucleotide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n number. It becomes nucleotide. Di, tri, tetra, penta. It like that. It form polynucleotide. Okay. So here we'll see how one nucleotide is formed. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ 3 components. Remember the 3 components. We'll see each one of the component in a detail. The first component of the nucleotide is pentose sugar. Pentose sugar. Okay, so what is pentose sugar? Nim ನೆನಪಿತ್ತೀನಿ, pentose sugar, that is a pentangular ring of OH, CH2OH, ರೈಟ್. ಇದು ರೈಬೋಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ದೆನ್ sometimes in this oxygen is removed. Better we draw another diagram. So here in the second carbon it has OH group completely. In the second carbon it has lost the oxygen. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ oxygen is removed. It is deoxyribose. It is a deoxyribose. Ribose, since it has a OH group in second carbon, first carbon, second carbon, like that. Okay,
So here first carbon OH has, but second carbon it has only H, means it has glossed oxygen, so it is a name deoxygenated ribose. Deoxy andre oxygen is removed, only remaining ribose is called deoxyribose. Okay, so here the pentose sugar in RNA is ribose, the pentose sugar in DNA is deoxyribose nenpirli. Okay, so each nucleotide in DNA and RNA made up of 3 components. One component is pentose sugar. That pentose sugar is ribose in case of RNA, deoxyribose in case of DNA, just a small difference. Okay, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಟಿ ಪರ್ಪಸ್, ನೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ರೈಟ್, just remember deoxyribose in case of DNA, just ribose in case of RNA. Okay, so then what about the next component? What about next component? The second component of the DNA is nitrogenous base. Nitrogenous base, just nitrogen containing compounds. Simply it is nitrogen containing heterocyclic compounds. Okay, ಅಂದರೆ just the compounds contain a nitrogen. Okay, here hetero means different, means they have a different cycles, either pentangular like this, or they are hexagonal like this. So heterocyclic. If all have similar, it is a homocyclic, but now they have a variously type of rings, so it is a heterocyclic compounds. Don't worry about that, just write a nitrogen containing a heterocyclic compounds. Okay, here they are of 2 types. One is purines and pyrimidines. Okay, then what are example for purines? Don't think about what are purines, what are pyrimidines. Okay, ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ, ಕೆಮಿಕಲಿ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದರೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕಲಿತ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳಗೆ ಇಳಿಬೇಡ್ರಿ. ಒಳಗಿಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ DNA. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of 2 purines. One is adenine, another one is guanine. Here pyrimidine, one is thymine or cytosine, and another one is thymine or uracil and cytosine. ಇದೇನು 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಿಯರ್ adenine is present in DNA, guanine is present in DNA, thymine is present in DNA, and cytosine is present in DNA. But adenine is present in RNA, guanine is present in RNA, cytosine is present in RNA, but in the place of thymine, the RNA has a uracil. Okay, better to avoid confusion, I will make a small table to understand better. It's good for understanding. Okay, just a small table with the 3 columns and 3 rows.
So firstly, a small table for adenines as well as purines as well as pyrimidines. Okay, so the first table, first column for writing DNA and RNA and RNA. Okay, here I'll write purine, other one is pyrimidines. Purine and pyrimidine. So I'll write another line here, over here. First look at the table properly, don't worry about writing and all. So another line here. So end of the table. End of our table. Now we shall write the purines in DNA, pyrimidines in DNA. So DNA has purines. One is adenine. Second, guanine. Next, DNA has two pyrimidines. One is thymine. Next one is cytosine. Okay, these are the nitrogen bases of DNA ನೆನಪಿರಲಿ. These are the nitrogen bases of DNA. DNA has two purines. ಯಾವುದು? adenine, guanine. DNA has two pyrimidines. ಯಾವುದು? thymine, cytosine. What about RNA? RNA has two purines. They are adenine, guanine. Okay, next. RNA has two pyrimidines. One is uracil. Another one is cytosine. Another one is cytosine. Okay, make the difference properly. Make the difference properly. Then only we can differentiate or we can understand and remember the things properly. Okay, so nitrogen bases are the nitrogen containing heterocyclic compounds, and in that there are two types of nitrogen bases. One category is purine, another one is pyrimidine. Okay, in DNA there are two types of purines. One is adenine, guanine. In RNA there are two types of purines, adenine, guanine, similar, no change in that. But pyrimidines are different in DNA, different in RNA. So DNA has thymine and cytosine, RNA has uracil and cytosine. Okay, remember this is very important. This is a very important. Okay, because most of the students will confuse in this. Most of the students will confuse in this. Okay, ಯಾವುದು DNAದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು RNAದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸಿರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೆದು ಕಳಿಸಿರಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. Right, so that we can understand that you are there in the subject, or else this is there in your notes. Fine, that is the second component of the DNA or RNA. Okay, what is the third component? Third component is phosphoric acid or phosphate group. Phosphate group, or it's also called phosphoric acid. Phosphoric acid, right? So what's the chemical formula here? H3PO4. H3PO4. Okay, so ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಸಾರಿ, H3PO4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. 1 second. The mic has fallen down. Phosphorus in the center. Phosphorus in the center. Okay, so
One is OH, another one is OH, another OH, and lastly double bond O. ಎಣಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟದವಿಲ್ಲ H3 1 2 3 H ಮೂರು ಸಿಗುವ ರೈಟ್. P ಒಂದದ O4 1 2 3 4. It's the formula for phosphoric acid H3PO4, right? So these are the three main components of the DNA or RNA. One is pentose sugar, ribose in case of RNA, deoxyribose in case of DNA. Nitrogen bases, the nitrogen containing heterocyclic compounds, two types in that, purines, pyrimidines. DNA has 4 adenine, guanine, thymine, cytosine. RNA has adenine, guanosine, uracil and cytosine. Lastly, phosphoric acid phosphate group, that is H3PO4, H3PO4, right? So these are the basic components of DNA, right? Now the question is how these are arranged together to form nucleotide. ನಮಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ದ ಮೊನೋಮರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಮೊನೋಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಮೊನೋಮರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ A, I'll just write G, T, C, okay, adenine, guanine, uracil, cytosine. So ಮಾರ್ಕಡೆ ನಾವು A ಇದೇ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ATGC, ATGC, whatever, ATUC, right? Shall we go for next? Again, pause the video, take the screenshot, make your notes. Next, how the monomer is formed. I mean the nucleotide is formed. We'll see the formation of a nucleotide. So in this chapter, in first PUC biomolecules, we'll just understand the theoretical concept. In second PUC, we'll have a detailed idea about the structures of all that, structures of all those. Okay, we'll study the structures in second PUC biomolecules in chemistry subject, not in a biology. But one more thing, we will study the DNA RNA in second PUC biology also, don't worry about that. So formation of nucleotides, formation of nucleotides. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರೀತು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ವೆನ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ combines with a nitrogen base, it is known as nucleoside. Remember this, it is nucleotide here, it is nucleoside here. Okay, so when pentose sugar combines with nitrogen base, it will form a nucleoside. And when nucleoside combines with the phosphoric acid, it is known as a nucleotide. It is known as a nucleotide. So here look at the T, look at the S. Okay, so pentose sugar, ribose, deoxyribose ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ATGC ಯಾವುದನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಮತ್ತು ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ, ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. Okay, better you can write a long equation of that, right? Nucleoside, and we'll write it about, no problem. So plus phosphoric acid, H3PO4 will form nucleotide. Okay, so now you can see the complete equation, that is pentose sugar plus nitrogen base is called nucleoside. Then nucleoside plus phosphoric acid
is called a nucleotide. Okay, don't confuse among nucleoside, nucleotide. In examination, if you write T in the place of S, you lose the marks. If you write S in the place of T, you lose the marks. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ. ಎಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ ಬರೆಯೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಟಿ ಬರೆಯೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ be able to get proper knowledge of this, right? Then what are they? We'll see structurally. Okay, pentose sugar we have a ribose, deoxyribose. We'll take it for DNA first. Deoxyribose plus we'll take adenine. We'll take a adenine. So adenine that will form deoxyribose plus adenine will form deoxyribonucleic deoxyadenosine. This is the nucleoside. The adenine becomes adenosine. Okay, adenine becomes adenosine. Then second one, deoxyribose plus guanine. So deoxyguanosine. Similarly, deoxyribose plus thymine. Deoxythymidine. Thymine becomes thymidine. Thymidine. Then lastly, deoxyribose plus cytosine. It becomes deoxycytidine. Deoxyribose plus adenine equals to deoxyadenosine. Deoxyribose plus guanine forms deoxyguanosine. Deoxyribose plus thymine will form deoxythymidine. Deoxyribose plus cytosine will form deoxycytidine. Okay, these are the nucleotides. Better I will use one color, can understand better. This is the nucleic acid, nucleoside. Okay, deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxythymidine, deoxycytidine. Okay, these are nucleosides of DNA. Nucleosides of DNA. What in case of RNA? RNA ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Only we have ribose. So ribose plus adenine, that is adenosine. Guanosine, if it is guanine, guanosine. If it is uracil, uridine. If it is cytosine, cytidine. Okay, so ribose. Okay, so ribose plus adenine equals to adenosine. Ribose plus guanine forms guanosine. Ribose plus uracil forms uridine. Ribose plus cytosine forms cytidine. These are the nucleotides of RNA. These are the nucleosides of RNA. All this in case of DNA. Okay, then what about this nucleotide? This nucleotide. So to this nucleoside, the phosphate group must attach. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ phosphate group attach ಆಗ್ತದೆ. Okay, so better we'll write in common so that we can save some time. So phosphoric acid, H3PO4. So plus H3PO4 will become we'll write it deoxyadenosine monophosphate, one phosphate. Deoxyadenosine monophosphate.
phosphate. Next, guanine, deoxyguanosine monophosphate. Next, deoxythymidine monophosphate. Next, deoxycytidine monophosphate. Right? ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. deoxyadenosine plus phosphoric acid will form deoxyadenosine monophosphate. Mono ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ nucleotide is formed. This nucleotide is formed. Better we'll use another color here. We can make red colors here for that. Here we have a green colors. We'll use a red here. Deoxyadenosine monophosphate. Deoxyguanosine plus phosphoric acid. Deoxyguanosine monophosphate. Deoxythymidine plus phosphoric acid. Deoxythymidine monophosphate. Deoxycytidine plus phosphoric acid. Deoxycytidine monophosphate. These are the nucleotides of DNA. These are the nucleotides of DNA. Nucleotides of DNA. Right? What about RNA? Just add phosphoric acid over here. Phosphoric acid plus H3PO4 plus H3PO4. So we'll have adenosine monophosphate, adenosine monophosphate, similarly guanosine monophosphate, similarly uridine monophosphate, lastly cytidine monophosphate. Okay, so all these are the nucleotides of RNA. Okay, these are nucleotides of DNA. These are the nucleotides of RNA. Nucleosides of DNA, nucleosides of RNA. Okay, this is how one nucleotide is formed. This is one nucleotide. Okay, we can also call them as deoxyadenosine monophosphate, right? So better we can write deoxyadenosine monophosphate, deoxyguanosine monophosphate, deoxythymidine monophosphate, deoxycytidine monophosphate. Here just adenosine monophosphate, guanosine monophosphate, uridine monophosphate and cytidine monophosphate. Okay, all respective lengths. Okay, these are the nucleotides. Better I'm telling you. I'll come aside, pause the video stop ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ ಬರ್ಬೋದು, ನೀಟ್ ಬರ್ಬೋದು, CET ಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ, ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ತೊಗೊಳೋಕೆನಾ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರಾ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ರೈಟ್, ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. Because I will rub it. Okay, so these are the nucleosides and nucleotides. Now we will see the structure, because we just have discussed only by theory
ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಆದರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾವು ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು finish up the structure very soon and we'll discuss the remaining things in tomorrow's class. First we have written pentose sugar. We have written pentose sugar. Next we have written nitrogen base. Then we discussed phosphoric acid. Okay, we'll see pentose sugar first.